హ్యాపీ దివాళీ సార్. Thank you so much. Happy Diwali to you. థ్యాంక్ యూ సార్. యాక్చువల్గా న్యూ లగ్జరీ ఇంటీరియర్స్ దగ్గర మీరు ప్రాజెక్ట్ చేయించుకున్నారు కదా, మీకు ఎలాంటి ఫీల్ ఉంది, అంటే ఎలాంటి కంఫర్ట్ ఉంది? Oh yeah, definitely. రన్నింగ్ లో ఉంది కాబట్టి చెప్పండి. ఫస్ట్ థింగ్ నాకు నచ్చింది ఏంటంటే you guys were on time. నాకు వెంటనే so I think we were reaching the apartment right then, and the first thing నేనే కాల్ చేశాను, మీడియమే కాల్ చేశారు ఫస్ట్ మేము ఎంటర్ అవ్వక ముందర. So I think that's what what as a family we really honor that time కి రావడం and very prompt on time. Really love that, really appreciated that, and you helped us out. మా ఫాదర్ నేను చెప్తూనే ఉన్నాను, సునీత గారు ఉన్నారు, you created a WhatsApp group, and again with your replies, మీ కమ్యూనికేషన్ కానీ everything was just so prompt, and I think ఇంకేం కావాలండి. యాక్చువల్గా మీ ఫాదర్ వాళ్ళు నాకు రీచ్ అయింది కూడా ఫస్ట్ లో ఎప్పుడో చాలా లెక్క ఉంది. ఇక తర్వాత కూడా ఆయన ఒకటే ఫస్ట్ మీతోనే వెళ్తున్నాము, ఇక ఎవరితోని వెళ్ళట్లేదు అంత. సో ఆ ఫీల్ మీకు ఎలా అనిపించింది? ఎందుకంటే ఫస్ట్ మీరు కాంటాక్ట్ వాళ్ళతో ఫాదర్ వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అయ్యారు కదా, సో వాళ్ళు యాక్చువల్ పెద్దవాళ్ళు. My father ki, so he's very particular about things, and the second we went through a lot of people, and చాలా మంది చూసారు, కానీ the second that he talked to you, you made me feel comfortable. ఒక నమ్మకమైన ఫీలింగ్ తెప్పించారు. That's really stuck to you, and నేను కలిసిన తర్వాత this small journey, right? అవును. Very happy and very comfortable with working with you, and fantastic. Thank you. సో ఇది వీళ్ళతో అయితే మేము ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాము లాన్సమ్ ఎల్ డొరాడోని. సో అది ఆయన అబ్బాయి అన్నమాట చెప్తున్నారు, అది మా గురించి ఎట్లా ఉంది ఏంటి అనేసి. సో నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది, అండ్ థ్యాంక్ యూ. We're happy as well. Thank you so much. Happy Diwali. Yes, thank you so much. Right, yeah. Have a great day.